Okay guys, dito papakita natin kung paano kayo makakapag-open ng account para makapag-invest kayo sa stock market. So punta lang muna kayo dito sa website na to, colfinancial.com, and then scroll down kayo dito sa Get Started. Ayan, so may makikita kayo dyan. Attend our free seminars. May free seminars yan. Optional lang yan. If di nyo gustong pumunta dyan, okay lang. And then punta lang kayo dito sa Open an Account. Ayan, click nyo lang yan. And then follow nyo lang po itong mga steps na to. So pwede kayong mag-open ng account kahit na online. So ready your requirements. Ayun lang po yung mga requirements. So one valid government issued ID. Yan po yung mga driver's license, passport, etc. So Philippine TIN for employed, self-employed, foreigners, SSS. Yan, blank sheet of paper with 3 consistent signatures. Yan for ano lang yan, specimen lang yan. And then, ayan, sign up and submit. So, click nyo lang yung sign up na yan. Use an active email and mobile number for verification. Use a device with camera for photo and video requirements. So, for KYC or know your clients purposes lang po yan. And then, submit all requirements online. So, dito, pwede kang mag-open ng account kahit online lang. So, meron din kasi silang KYC process online lang rin. And then once okay na kayo, nakapag-submit na kayo na requirements and nakapag-sign up na kayo, pwede nyo nang i-fund yung account niyo. So yan po yung mga details. Yan. So minimum initial funding 1,000. So very minimal lang to. 1,000 dati. Naalala ko 25,000 para makapag-open ka na account. Pero ngayon mas pinababa pa nila sa 1,000. So very convenient. And then online bills payment. So again, online na lang rin ulit ito. Di nyo na kailangan lumabas, di nyo na kailangan pumunta sa bangko. You can just fund your account here. Yan. So yun po yung mga banks na yan. So mga major banks. Yan. Pwede rin kayo mag-fund via GCash or Maya. Yan. So over the counter bills payment and overseas remittance. So yun lang po. If you have any questions, and so meron po silang mga details dito, helpdesk at colfinancial.com. You can email them or go to their offices, or you can just call them. So that's it guys. Thank you and you have a great day.